Good morning. Let's prepare today the broccoli pie. The ingredients are broccoli, small tomatoes, red pepper, garlic, oil. Let's boil for about 10 minutes the broccoli cut in small parts. Once we cook, let's cut them and let's mix our ingredients. Let's add then with the cut broccoli, the small tomatoes, garlic, tomatoes, and hot pepper. We have prepared some small discs of pasta having a thickness of 1/2 centimeter, one bigger and one smaller. We will use the bigger as a base for our broccoli that we will put into the center of our pasta. Let's add some oil. Don't forget to put some salt on the broccoli cut in small parts. Let's put on it the smaller disc. Let's cut the pasta in excess. And let's proceed to a closing so tightly of our dish. This proceeding of closing permits to have an hermetic closing and an homogeneous cooking of the ingredients we put inside the pie. Let's put everything on a round tray. Let's puncture it. Let's pour some oil. The dish is ready to be put into the oven. This dish needs a cooking of about 45 minutes. After about 30 minutes, let's check the cooking of our dish. Our broccoli dish is ready to be served. The dish is ready. In dialetto siciliano si chiama riefuku. Difficile da tradurre, penso, in italiano e soprattutto in inglese, ma ci permette di dare una chiusura ermetica e una cottura omogenea dei nostri ingredienti all'interno. Mettiamo in un vassoio rotondo, facciamo dei buchetti sopra, passiamo un po' di olio, il piatto è pronto per essere infornato. Una cottura di circa 45 minuti. Allora, abbiamo messo nel forno il pasticcio di broccoli, sono passati 30 minuti, controlliamo se è pronto. Ecco qua, il nostro pasticcio di broccoli è pronto per essere servito. Il piatto è pronto, buon appetito!